нашего космического полета. Hello guys, and today we are I was just live a couple hours ago, but we have another launch now, the Soyuz MS-17 launch. So yep, from NASA to the ISS, cargo resupply mission to the ISS. Восток-4, Павла Попович. So we'll get the English coverage on at 7 p.m. And yeah, so I'll take a break until then. So yeah. Космонавты выполнили ряд научных, технических и медико-биологических экспериментов. С 1963 по 1982 был женат на Валентине Терешковой, первой женщине-космонавте. В 1964 у супругов родилась дочь Елена, первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами. Это был единственный брак Николаева. С 65 по 69 годы Андриан Николаев входил в группу космонавтов советской лунной программы. Был командиром одного из экипажей. С 68 по 74 заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. И в 70-м году отправился на орбиту во второй раз вместе с Виталием Севастьяновым. После 17 суток пребывания на орбите, рекордный по тем временам полет, космонавты вынуждены были заново привыкать к земной гравитации. Это явление ученые-медики назвали эффектом Николаева и задумались о тренажерах для длительных космических полетов. Нужно отметить, что космонавтику и Чувашскую республику связывает не только история. В Чебоксарах расположено машиностроительное предприятие «Сеспель», выполняющее важные космические заказы. А в начале июня между Роскосмосом и республикой было подписано соглашение о сотрудничестве. Накануне старта наши коллеги из национального телевидения Чувашии записали интервью с главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Ну, прежде всего, это, конечно же, технологическое взаимодействие. Надо сказать, что одно из предприятий Чувашской республики, это предприятие «Сеспель», на сегодняшний день освоил производство станков для строительства космических кораблей. И надо сказать, эти станки основаны на уникальном методе сварки методом холодного трения алюминиевых изделий. И вот такая технология сварки, она на сегодняшний день в мире имеется только у нескольких организаций. И вот одна из таких организаций – это предприятие Чувашской республики, которое организовалось недавно, совершенно в 90-х годах. И вот это одно из направлений развития и использования технологий, которые имеются на территории Чувашской республики. Далее, конечно же, нам интересно было бы развивать отношения в плане образования подрастающего поколения Чувашской республики, тем более кадетский корпус, который находится в Чувашской республике, готовит специалистов именно для космической отрасли. И вот здесь это одно из следующих направлений, по которым мы будем взаимодействовать с Роскосмосом. Кроме этого, конечно же, мы будем искать и другие направления взаимодействия с коллегами из Роскосмоса, тем более буквально там же, на полях Петербургского экономического форума, мы
мы подписали соглашение с Самарской областью по взаимодействию в научно-образовательной сфере в рамках уже созданного в Самарской области научно-образовательного центра, который функционирует при поддержке Миноборнауки Российской Федерации. Этот центр призван объединять научные изыскания и инновации различных регионов, в том числе Самарской области и Чувашской республики, в области инноваций в различных сферах, в том числе и космической области, потому что предприятие, которое производит ракеты «Прогресс», находится именно в городе Самаре. Эта идея возникла как раз во время посещения Дмитрием Олеговичем Рогозиным Чувашской республики, когда он приехал для того, чтобы изучить вышеназванную технологию с точки зрения его применимости для нужд Роскосмоса. И вот в ходе общения, посещения предприятий Чувашской республики мы говорили много о космосе, о космонавтах. И, конечно же, то, что из Чувашии третий космонавт Андрей Григорьевич Николаев. Помимо этого, еще два космонавта родились и выросли в Чувашии. Это Муса Манаров и Николай Михайлович Бударин. Вдохновили Дмитрия Олеговича на то, чтобы посвятить один из запусков ракеты в космос Чувашии, символика Чувашии. Ну и, конечно же, Андрей Григорьевич Николаев, как третий космонавт, как человек, который вышел впервые в космос для того, чтобы произвести групповое пилотирование и провел ряд других экспериментов. Мне кажется, это очень достойно и для Роскосмоса, но для нас это предмет гордости. Конечно же, мы гордимся нашим земляком и ежегодно посвящаем его имени спортивным соревнованиям. И есть улица в городе Чебоксары, которая названа именем Андрея Григорьевича Николаева. Есть парк, который носит его имя. Ну и, конечно же, несомненно, жемчужиной является музей космонавтики, где находится в том числе часовня с его могилой. Очевидно, нам еще и дальше надо продолжить линию чествования нашего легендарного земляка. Мы планируем уже на следующий год запустить реконструкцию музейного комплекса и сделать там совершенно другого класса музей. И вот это еще одно из направлений взаимодействия с Роскосмосом, потому что мы договорились, что Роскосмос посодействует обогащению экспонатов нового музейного комплекса с тем, чтобы они были и оригинальные, и современные, а самое главное – естественно. Ну и кроме этого мы планируем все-таки реализовать проект строительства планетария на территории Чувашской республики в парке имени Андрея Григорьевича Николаева. Этот проект, он давно обсуждался, проходил разные стадии его реализации. И я думаю, что он вполне имеет право на жизнь, если мы над ним поработаем серьезно и поищем какие-то формы и методы его реализации. Я счастливый человек в плане того, что имел счастье общаться с ним. Это общение было неоднократным. И мне, конечно же, поражала его простота, доступность, а самое главное – полная открытость к общению. Так получилось, буквально за день до его ухода из жизни мы общались в ходе проведения сельских спортивных игр в городе Чебоксары. Он был главным судьей. Я тогда работал в правительстве Чувашской республики. И мы как раз занимались организационными вопросами и подводили итоги очередного дня соревнований. Вечером разошлись, и, к сожалению, утром вот мы узнали такую печальную новость. И поэтому, конечно же, для меня, когда я произношу это имя, это не просто имя, которое вот легендарное, это еще и человек, который для меня известен вот как настоящий чувашский сын. Мы верим в то, что в Чувашии живут очень талантливые люди, особенно подрастающее поколение имеет все возможности повторить легендарные пути наших земляков, которые прославили Чувашию через свои подвиги и отношения к жизни. Для этого мы прежде всего на сегодняшний день активно реализовываем
политику, основанную на патриотическом воспитании, на патриотизме. И в том числе одним из таких, скажем, может быть, знаковых мероприятий, даже не мероприятий, а целого комплекса мероприятий, это год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, под девизом которого мы проживаем этот год и проводим все мероприятия. Это, конечно же, система образования, которую мы сегодня очень сильно трансформируем на предмет того, чтобы максимально с раннего возраста определять наклонности и желания ребенка и дальше развивать его, конечно же, не забывая о базовых фундаментальных знаниях. Ну и, конечно же, создание всех условий для того, чтобы каждый ребенок, подрастая, смог, получив соответствующее образование, мог дальше двигаться по жизненному пути, ну и получить те знания и в разных сферах нашей жизни. Это и производство, это и наука, это и иные направления жизнедеятельности. И, несомненно, если мы говорим о космосе, о космонавтах, ввиду того, что каждый космонавт, который прошел путь Андрея Григорьевича, говорит именно его пример, сподвиг его двигаться по этому пути. Об этом же говорят те летчики, которые на сегодняшний день являются героями России, но при этом, выбирая этот жизненный путь, путь летчика, они также вдохновлялись жизненным путем Андрея Григорьевича Николаева. Убежден, вот рассказ ныне живущих космонавтов, летчиков, героев России, несомненно, послужит тому, что еще много ребят, которые живут, растут в Чувашии, выберут этот путь и прославят нашу республику. И сегодня с нами в студии Михаил Семенов, заведующий научным отделом мемориального комплекса летчика-космонавта Андрияна Николаева. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот когда появилась идея создания мемориального комплекса на родине космонавта в Шоршилах? После первого полета Андриана Григорьевича Николаева в космос люди стали интересоваться. Okay, let's see if there's any NASA coverage. Okay, there is coverage. Yeah, I'll put the audio on now. Here are monitoring all systems aboard the station and have given a green light for today's launch. Controlling the Progress vehicle and monitoring its data are engineers at the Russian Mission Control Center in the town of Koryov on the outskirts of Moscow. And this is a live view of Site 31 at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, where a Soyuz 2.1A booster rocket stands fully fueled, ready to launch an unpiloted Russian resupply cargo spacecraft on a 2-day, 33-orbit journey to the International Space Station. Upon launch today, just about 26 minutes from now at 7:27 and 20 seconds p.m. Eastern Time, or 4:27 a.m. Baikonur time, Progress will begin its just over 2-day journey to the International Space Station, arriving in the evening of July 1st for an automated docking at 9:02 p.m. Eastern Time. As we mentioned, it is 4 o'clock in the morning in Baikonur at the moment, and we're looking at clear skies as well as temperatures around 80 degrees Fahrenheit, approximately the same as we are experiencing here in Houston, Texas. Once the Progress 78 spacecraft arrives at the International Space Station at 9:03 p.m. Eastern Time on July 1st, it will be arriving to a crew of 3 NASA astronauts, 1 Japanese Aerospace Exploration Agency astronaut, or JAXA, 2 Roscosmos cosmonauts, and 1 ESA, or European Space Agency astronaut.
That is Shane Kimbrough, Megan MacArthur, and Mark Vandehei of NASA, Aki Hoshide of JAXA, Pyotr Dubrov and Oleg Novitsky of Roscosmos, and Thomas Pesquet of ESA. This crew of 7 should be asleep at the time of launch tonight, having completed a busy day following 2 recent spacewalks, as well as transferring cargo to and from the SpaceX CRS-22 Cargo Dragon. At the time of launch tonight, the space station will be flying 257 statute miles over the South Atlantic east of Argentina. Rollout of the Progress 78 rocket occurred Sunday, June 27th, from its integration hangar at the Baikonur Cosmodrome, less than half a mile to the launch pad where it stands today. Engineers have since connected the necessary fuel and power lines to prepare the rocket for liftoff, again coming tonight at 7:27 and 20 seconds p.m. Eastern Time. The Soyuz booster we see launching today is 3 stages, the first stage being with liquid fuel engines and strap-on boosters. Taking a look ahead at the stages we will see taking place following launch, about 2 minutes after launch, we will see first stage shutdown and separation, those strap-on solid rocket boosters falling away. Approximately 3 minutes after launch, the launch shroud will be jettisoned. 4 minutes and 37 seconds after launch, we'll be looking for second stage shutdown and separation and third stage ignition. And at 8 minutes and 46 seconds after launch, we will see third stage shutdown with spacecraft separation and orbital insertion into the preliminary orbit for the Progress 78 spacecraft. The spacecraft standing on the pad today is carrying over 3,600 pounds of cargo for the station's residents. To break that down, that's 882 pounds of propellant, 89 pounds of nitrogen, 926 pounds of water, and 1,734 pounds of dry goods, including supplies and spare parts for the station. It's been a busy time aboard the International Space Station. We have just seen the completion of 3 spacewalks to install new solar arrays taking place on June 16th, 20th, and 25th. Those are the new IROSA or ISS rollout solar arrays being installed on the International Space Station to augment the station's power supply. It's also a busy day for space traffic as Northrop Grumman's 15th commercial resupply mission departed today, June 29th, with waste to burn up upon re-entry into Earth's atmosphere following its own delivery of cargo to the station, including food, supplies, hardware, research experiments, and more this past February. With that departure today, there are now 4 visiting vehicles that Progress 78 will be joining at the orbiting laboratory. Those are the Progress 77 spacecraft, Crew Dragon, which delivered the Crew 2 crew, SpaceX Dragon CRS-22, and Soyuz MS-17, which delivered Mark Vandehei, Pyotr Dubrov, and Oleg Novitsky. Other spaceflight activities coming up include the departure of SpaceX CRS-22, returning science hardware to Earth after being on station for about a month. This is also the vehicle that delivered those IROSA or ISS rollout solar arrays in the trunk of the vehicle that is scheduled to depart in just about a week.
Additionally, later this summer, Progress 77 will extract the Piers docking compartment to clear the Nadir port and make way for the Nauka module to launch on a Proton rocket in July. Undocking of Progress 77 won't happen until at least 2 days after Nauka launches to give flight controllers time to check out all of its systems. The Multipurpose Laboratory Module, or Nauka, known as MLM, has an 8-day rendezvous to the port that will be vacated by Piers. The spacecraft you see that is launching today, Progress 78, is scheduled to perform an automated undocking and relocation to the new Nauka Multipurpose Laboratory Module this fall. Shortly before tonight's broadcast began, at about 40 minutes before launch, the gantry arms surrounding the spacecraft on the launch pad were lowered. There are 2 service umbilicals still attached to the side of the Soyuz booster, and the first of those will retract around the T-minus 35-second mark. The second umbilical will retract at the T-minus 12-second mark, initiating the engine start sequence and resulting in the turbopumps coming up to flight speed and the hold-down arms being retracted to allow for liftoff and the beginning of Progress' journey to the station. And as sunrise begins to break over the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, the Soyuz booster is now on autonomous power. Everything progressing smoothly toward an on-time launch today at 7:27 and 20 seconds p.m. Eastern Time. Launch through spacecraft separation is controlled at the blockhouse in Baikonur. At the time of separation, flight control will be transferred to the team at the Russian Mission Control Center outside of Moscow in the town of Koryov. Here you've got a view inside that control room, getting a look at the engineers and teams monitoring tonight's launch. Once Progress 78 arrives at the International Space Station on July 1st, it will autonomously dock to the International Space Station's Poisk module. This is a little bit different than some of the arrivals that we see with other spacecraft, where they are captured by the Canadarm2 and then berthed by teams on the ground to the International Space Station. However, as we mentioned, this vehicle is completely autonomous, and that docking should be completed without any input from teams on the ground. Coming up on about 15 minutes until tonight's launch, a look ahead at some of the milestones we can expect to see in the final minutes of the countdown. At T-minus 7 minutes, the physical launch key will be inserted at the launch bunker by the launch conductor to transition the launch sequence into automatic mode. And at T-minus 5 minutes and 30 seconds, the launch conductor in Baikonur will report if the range is clear and the Soyuz rocket is ready to begin its 2-day journey.
At T-minus 4 minutes, onboard systems will switch to autonomous control, followed by booster tanks being pressurized for flight, optimizing the flow of fuel. Inside 3 minutes and 30 seconds till launch, key to the drainage position at the launch site is turned into the proper position. Inside the 3-minute mark, fuel and oxidizer tanks on the first stage will be pressurized to optimize fuel flow. And at 1 minute and 30 seconds before liftoff, ground propellant feed to the first stage of the Soyuz booster will be terminated. The Soyuz booster itself will go on internal power at 1 minute prior to launch. And as we mentioned, the retraction of those umbilicals will come at T-minus 35 seconds and the second at T-minus 12 seconds before liftoff. Retraction of that second umbilical will initiate the engine start sequencing, and the launch command will be issued. We are looking for liftoff tonight at 7:27 and 20 seconds p.m. Eastern Time. As we mentioned, this rocket is on the launch pad at Site 31. This is where all Soyuz launches currently take place until refurbishment are complete at Launch Site 1, also called Gagarin Start. And this is the launch pad from which Yuri Gagarin lifted off to become the first human in space. That 60-year anniversary just having occurred on April 12th. After launch tonight and spacecraft separation, we will wait until commands are sent to unfurl solar arrays and prepare the navigation antennas and external television camera prior to signing off ahead of Progress 33 orbit rendezvous to the International Space Station. As we mentioned, launch itself will be controlled at the blockhouse in Baikonur, as well as Progress 78's ascent until spacecraft separation. At the time of separation, the flight control will be transferred to the team at the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Coming up now, on just about 10 minutes until launch tonight, we can take a look ahead at some of the launch milestones we'll see after liftoff. Following liftoff at 7:27 and 20 seconds p.m. Eastern Time, we will see the first stage shutdown and separation come about 2 minutes after launch, those solid rocket boosters falling away. And about 3 minutes after launch, the launch shroud itself will be jettisoned.
4 minutes and 37 seconds after launch, we'll see second stage shutdown and separation ahead of third stage ignition, which will carry the rocket until about 8 minutes and 46 seconds after launch, the time of third stage shutdown, spacecraft separation, and orbital insertion. Pre-programmed engine firings will raise Progress altitude to match that of the station, and then fine-tune its path with docking scheduled for Thursday evening, July 1st. This launch today is from Russia. Carried an MS-17 spacecraft. Progress 78 cargo craft. Okay, Progress 78. From Kazakhstan, actually, not Russia. Cosmodrome. Why did it say Russia? 1.5 minutes until liftoff of Progress 78 tonight. That next milestone we're 8 looking minutes. for is at T-minus 7 minutes when the launch key, the physical launch key, is inserted at the launch bunker to transition the launch sequence into automatic mode. If you look closely, you can see the strap-on solid rocket boosters are on the first stage are venting liquid oxygen. Those are fully fueled. The vehicle is ready to go. Things are looking good for Progress 78 and an on-time liftoff tonight. Six minutes and 30 seconds until liftoff tonight. We are 1 minute away from the launch conductor in Baikonur reporting if the range is clear and if the Soyuz rocket, along with Progress 78, are ready to begin their 2-day journey to the International Space Station. And we have confirmation that the launch key has been inserted at the launch bunker. This transitions the rocket into and the launch sequence into automatic mode. Now 5 minutes until launch.
And we've just heard reports the fuel lines of the rocket engines are about to be purged with nitrogen to fireproof them by removing vapors of fuel and oxidizer. At T-minus 4 minutes, we'll be looking for those onboard systems to switch to autonomous control. Через пару минут включимся. О, по-моему, прям сверкнуло за ракетой, да, такое ощущение? 3 minutes and 30 seconds until launch. We are waiting for the key to the drainage position at the launch site to be turned into the proper position. This allows the valve through which evaporated or gaseous O2 escapes from the fuel tanks into the atmosphere to close, and the fuel will drain back into the tanks to maintain proper weight distribution of the vehicle. These valves also provide the liquid oxygen for replenishment that has been lost through the boil-off of liquid oxygen visible on the first stage. And confirmation that those valves are now closed. 2 minutes and 30 seconds until liftoff. In about 30 seconds, we'll be looking for the ground propellant feed to the first stage of the Soyuz booster to be terminated. Coming up on 1 minute until liftoff, when the Soyuz booster will go on internal power. The next visible milestones we'll see are the retraction of those umbilicals, the first coming at around T-minus 35 seconds, and the second at T-minus 12 seconds. And we've just heard confirmation that the vehicle is on internal power, and there's the retraction of the first umbilical. Second umbilical has been detached and the launch command has been issued. The engines are starting. Turbo pumps coming up to flight speed. Maximum thrust and liftoff of the 78th Progress resupply vehicle en route to deliver over 3,600 pounds of cargo to the International Space Station.
everything being reported as nominal or going well so far. First and second stage engines confirmed to be working as planned. The International Space Station at time of launch flying 257 statute miles over the South Atlantic east of Argentina. Continuing to receive all nominal calls. First stage continues to burn and will continue to do so until about 2 minutes after launch. Now about 1 minute and 30 seconds into today's flight. Roll, pitch, and yaw are nominal, and as you can see on the screen, a great shot of first stage separation. Those strap-on solid rocket boosters falling away, and Progress 78 continues its journey. All data for the spacecraft still looking nominal or normal. Now about 2 minutes and 40 seconds into flight, we will be looking for the launch shroud to be jettisoned shortly after 3 minutes into today's flight. And shroud jettison has been confirmed. Everything's still looking good for Progress 78, destination International Space Station. The second stage continues to perform as planned. All data is looking good for Progress 78 and the Soyuz 2.1A booster. Coming up in about 30 seconds, we will see second stage shutdown and separation ahead of third stage ignition. The second stage continues to perform well, and the yaw, pitch, and roll of the vehicle are as planned. This is an animation being generated from the Russian Mission Control Center in Koryov. This view coming from the upper stage of the rocket itself. That's second stage separation confirmed. With second stage shutdown and separation, the third stage skirt was jettisoned
Sorry about that, guys. I missed the launch. I had to take my dog out for a walk, and I got injury, so I missed it. But it looks like it was a good launch. And yeah. Second engine, I think second stage is still going. Third stage main engine cut off. Oh, okay. So you have a view of the Soyuz here. So yeah, guys, looks like a good launch, and it's, I guess going good. The Soyuz looks like it's deployed already, or second stage running. It looks like it is. Third stage, actually. Yeah, it's going good. Okay, yeah, guys. So I'm gonna end it here. Thank you guys for watching. And I'll see you next time. Bye.